Arirang Prime. A traditional sculptor is at work, infusing life into wood. After endless sculpting and shaping, the wood takes on the form of the Buddha. The sculptor's role ends here, but the work is not yet over. It's the plater's turn to apply a coat of gold. 부처님은 이제 예배의 대상이다 보니까 예배의 대상은 그냥 이렇게 채색도 있습니다만 황금색이 더 이제 그 찬란한 어떤 그 예배의 대상으로서 그 순금을 하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 부처님 색을 금색이라고 금 가사를 입히신다는 얘기를 하시죠. Once the golden transformation is complete and the eyes and mouth are painted on, the statue looks quite complete. But even this isn't the end. In fact, placing a statue of the Buddha in a temple is far more complex than it looks. Once these masterfully crafted statues are moved to a temple, a final ritual is conducted to consecrate the statues. The ritual is called Bulbokjang. Bulbokjang imbues the soul of the Buddha into what would otherwise be a mere wooden statue. These statues are not empty inside. They carry unimaginable things. 불복장에서는 정말 다양한 종류의 문화재들이 발견이 되고 있습니다. 한마디로 말하면은 하나의 그 시대마다 타임캡슐이다 이렇게 말할 수가 있습니다. The Bulbokjang relics of hundreds, even thousands of years ago, that are only coming to light now, are the treasures of the Buddha. What are these timeless treasures? A small temple in a quiet village. An important event will take place here. The table is laden with fruits and rice cakes, and a wide variety of objects can be seen. Just what are all these going to be used for? Stacks of Buddhist scriptures, as well as sarira, considered to be very sacred in Buddhism. One Buddhist monk is writing down the names of monks and lay Buddhists on a page of the scripture. What exactly is going on today? 지금은 이제 저희가 새로 창건하는 절이기 때문에 이제 부처님을 새로 모시거든요. 자기의 소원을 동참하고 이런 분들이 그 이름을 여기에 적어서 발언을 같이 이제 해서 그 부처님 그 복장 뱃속에 이게 넣는 그런 것을 이제 지금 적고 있습니다. The temple recently built a new hall.
There are 4 Buddha statues that have yet to be unveiled in the empty hall. Only after Bulbokjang is conducted can these statues be unveiled. 복장 의식이라는 것은 어쩌면 부처님을 조성하여 불자들이 지극한 진심과 원력으로 불모의 정성과 예술의 혼으로 조성된 불보살님 성상 안에 어쩌면 부처님의 생명체를 불어넣는 그런 의식입니다. 옛날부터 이래로 소원 기도를 해도 부처님께 기도를 해도 소원 성취가 안 되면은 복장 빠진 부처님이다 그런 말이 있어요. 마찬가지로 부처님의 역할을 할 수 있는 오장육부의 복장을 완벽히 갖춰서 저만을 했을 적에 우리의 소원을 이루어주시는 부처님이 되신다. How is the soul of the Buddha imbued into the statue? A performance of Barachum by younger monks starts the ritual. The dance is meant to commemorate the special day. There are 3 tables set up around the temple. They symbolize the wishes for a successful ritual, and they create a barricade so that the evil spirits, feeding on the food, stay away from where the ritual is being conducted. The monks ensure that everything is taintless before they can welcome the spirit of the Buddha. A barricade is maintained around the temple until the end of the ritual. Once this 3 to 4 hour long task is complete, it's time to create the Huryongtong, the most important object of the Bulbokjang ritual. The Huryongtong, meaning an opening for Buddha's powers, is a receptacle for holding his spirit. Different items, each with its own meaning, are put inside the small container. One of the important pieces is ogok, or 5 grains. Ogok is made up of barley, rice, millet, mung beans, and hemp seed, and represents the spreading of the Buddha's wisdom, good health, and long life. Besides ogok, obo, or 5 treasures, is also put into the receptacle. These represent wishes for an unchanging, strong body. Everything inside the Huryongtong conveys the wishes and desires of all living things. Once these roughly 70 objects and the sarira are put in, the Huryongtong is complete. The Buddha's spirit is inside this small receptacle. 진언을 하면서 거기에 넣은 것이 오색실을 통해서 거기에 기가 나와서 마치 우리 목구멍이 없으면은 살아날 수가 없듯이 그 구멍을 통해서 부처님의 음성이 나온다고 그래서 후령통이다 그렇게 했어요. In essence, the Huryongtong is the Buddha. Hence, it is an object of worship. How and when did this ritual come to be? The ritual dates back to when Siddhartha Gautama attained nirvana.
sarira were discovered within the ashes of his remains and were divided among his followers, who built pagodas to house these sacred objects. This was the beginning of Bulbokjang. Since then, whenever a pagoda or a statue was built, the Bulbokjang ritual was conducted to imbue the structure with the Buddha's spirit. This ritual spread throughout Asia as Buddhism took hold, but faded from memory at some point, surviving only in Korea and Tibet. 중국은 종교를 인정하지 않기 때문에 그 의식이 많이 사라지고 있는 상태고요. 일본도 밀교가 성행했지만 그 모습 자체가 달라지고 있습니다. 그러다 보니까 우리나라가 개략적으로 간략하게나마 불복장 의식이 이루어지고 있고요. 우리나라 불복장이 언제부터 행해졌다, 정확한 그런 것을 기록해놓는 그런 책은 기록은 없습니다. 다만 지금까지 조사된 것을 가지고 추정을 해보면은 766년에 오늘날 산청 대원사에 있는 석조 비로자납을 좌상에서 나온 그런 납석제 사리호가 가장 이른 걸로 보여집니다. Bulbokjang was conducted in secret among a minority of monks, unknown to the outside population. As a result, the ritual wasn't widespread, and as time went by, the tradition receded into oblivion. 그 의식을 집전하는 스님, 그리고 그 불상 조상과 관련돼서 그 사찰의 큰 스님이나 조각승, 그 외에는 참관을 할 수가 없기 때문에 일반 대중한테는 전혀 의식이 비밀스럽게 진행이 되고 있었습니다. This is Yeonghwasa Temple, located in Damyang, Jeollanam-do Province in the southwestern part of Korea. It is home to Korea's largest Maitreya Buddha statue. This temple's head monk, Sujin, is one of the few monks in Korea who are capable of conducting Bulbokjang in its entirety. Monk Sujin goes to the fields to harvest herbs whenever he has time. These will all be put into a huryongtong. This is Sujin's workroom. He takes care of most of the things that will be used during the ritual. All ingredients can be bought from the market, but he wishes to maintain tradition from the preparation stage. As a result, he personally harvests and dries the ingredients. 그렇지. 항상 어느 때 복장을 할 줄 모르니까 항상 준비하면서 점검을 해놔야 됩니다. 근데 평상시에는 이 공기 중에 있기 때문에 조미 먹거나 이런 것이 있는 걸 확인하는 거예요. Sujin was ordained at the age of 16 in 1966 and subsequently learned about Bulbokjang from his master. He has been responsible for the ritual in its entirety for roughly 20 years now. Mastering Bulbokjang is said to take decades because there are many complicated and intricate steps involved. After his master passed away, monk Sujin became responsible for conducting Bulbokjang, and he created a small museum within the temple. On display here are Bulbokjang relics from old Buddha statues, as well as goods used during the ritual, all arranged systematically for easy viewing. These were all under the care of his master, monk Mukdam, who was the sole practitioner of the 19th century Bulbokjang ritual in Korea.
Mukdam passed down to his apprentice a very valuable book. A book that meticulously details the entire process of Bulbokjang. Written by a monk in 1824 during the Chosun dynasty. 그 맞으면은 복장시라는 텍스트입니다 이게. 교과서죠, 교과서. 특히 중요한 것은 어느 때 누가 이 복장을 했는가 하는 그 연대를 기록이 되어 있어요. Mukdam also wrote a more accessible interpretation of the book and called it Bokjangyong. It was done so anyone could understand the Bulbokjang ritual. 목담 스님께서 말년까지 말씀하시기를 이 불복장 의식이라고 하는 것이 참 귀중한 것인데 이것을 잘 전해야 된다고 하나 이렇게 말씀을 하셨거든요. 많은 이런 가사를 짓는다든가 예수죄를 한다든가 수룩죄를 한다든가 뭔 죄를 지낸다든가 이런 게 굉장히 복잡한 게 많이 있어요. 그렇지만은 그 중에서도 불복장에 대해서 굉장히 중요시 여겼어요. Like his master, Monk Sujin is committed to passing Bulbokjang on to others. Today, he is teaching Bulbokjang to child monks. The Barachum dance is what marks the beginning of the ritual. 알겠어요. 한번 해볼래요. The monks may be young, but are capable of performing Barachum during the actual Bulbokjang ritual. Even so, they never cease practicing. 여기 봐봐. 답을 아닌 게. 자, 이렇게. 하면서 이게 이제 발을 이렇게 T자로 하는 거예요, T자. 발을 T자로란 말이야. 발목을. 발목을 T자로? 아, 이렇게요? 그렇지. 돌리면서 할 때 이쪽은 올라가 이쪽은 내려가잖아요. 그럴 때 자꾸 헷갈려가지고 맨 처음에는 이거 돌릴 때 봐라. 그거 먼저 힘들었어. Sujin hopes that the legacy of Bulbokjang will continue in the future through these young monks. That is why, on the day of the ritual, he is always accompanied by his novices. As one day, they will be conducting the ritual in its entirety. After much preparation and efforts, all that's left to do is to put everything inside the statue. This is the most tense and solemn moment. Only the monks conducting the ritual are allowed to be present. First, scriptures with the names of donors are put into the statue. However, only the sculptor of the statue can put these in. It's finally time to put the Huryongtong, the Buddha's soul, into the statue. Everything is placed in the statue in proper order. What was initially merely a statue is now an embodiment of the Buddha. So what did the monks of the past put into the statues? This is Sudoksa Temple, boasting a 1,700-year-long history. The temple itself is Korea's treasure chest. These 5 statues stand in Daeungjeon Hall.
One of these statues is designated as a treasure of Korea. This statue in particular is of extreme importance. A substantial number of treasures were found inside, including ancient scriptures, fabrics, and huryongtong. These had all been inside the statue for hundreds of years. 이 기록에 보시면 숭정 12년에 만행산 풍국사에서 조성을 했고 이 불상은 아미타 불상이고 보광전에 모셔졌다는 것을 알 수 있습니다. 이런 후령통 외에도 불복장 안에서는 전적, 외에는 사경, 그 다음에 저렇게 다양한 종류의 직물과 복식, 그 다음에 진원, 그리고 이 불상에서는 특이하게 저렇게 실을 나뭇가지에 감아서 만든 실꾸러미들이 발견이 됐습니다. The relics recovered from this statue have been instrumental in understanding the Chosun dynasty of 400 years ago and were designated as treasures of Korea in 2003. 다양한 문화재가 발견됨으로 인해서 그거에 대한 연구를 밑받침할 수 있는 자료를 제공하고 있기 때문에 우리나라의 문화의 중요성과 역사성을 보여주고 있는 문화의 보고이자 어떤 형태의 타임머신의 형태를 하고 있다고 할 수 있습니다. A Buddha statue that has been consecrated by the Bulbukjong ritual becomes history and culture over time. In fact, 40% of all treasures of Korea are relics from these statues. 이 불복장 유물을 통해서도 통일신라의 문화 내용은 이렇고 고려시대 때의 문화 내용은 중앙과 관련되기도 하고 또 그 지역과 지방 문화를 알 수 있는 것도 될 수가 있습니다. 그때 당시에는 신앙심으로 보셨는데 근래에서는 것이 오랜만에 발견이 되다 보니까 아주 귀중한 자료가 되고 문화재적인 가치가 있고. Consequently, old statues have become popular targets of thieves who are after cultural goods, as highly valuable scriptures and literature are locked away in the statues. In fact, the relics of the Vairocana Buddha statue were stolen at one point. Luckily, they were recovered, but this incident highlighted the value of these relics and generated awareness for their preservation. 불복장이 발견되는 사례는 대부분 두 개로 요약을 할 수 있습니다. 하나는 도난, 도둑들에 의한 잔해 발견이 첫 번째 사례일 것 같고요. 두 번째는 계금이나 어떤 불상 보수를 하다 보니까 발견되는 두 번째 모습으로 있는데요. 특히 도둑들에 의해서 이 불복장이 이슈화가 많이 되다 보니까 전적이나 옷, 사경들이 많은 물질적 가치가 있다는 것을 인식을 하게 됐습니다. When a statue is unsealed, an interesting story from the past is unveiled. Let's hear one right now. There is a temple that adds to the beauty and grace of Odaesan National Park. It is Waljongsa Temple. With a history spanning 1,500 years, Waljongsa is a cultural asset and a famous tourist attraction of Korea. The temple is encircled by Osolgil Trail, which leads to Sangwonsa Temple.
It's another major temple in Korea and just as famous as Woljongsa. Sangwonsa is home to a statue that is classified as a national treasure. It is the wooden seated child, Manjusri, seen as the most elegant and well-made Buddha statue among all statues made during the 1400s. Many Bulbokjang articles were discovered from this statue in 1984. 23 different types of relics were found in the stomach part, and they were designated collectively as treasure number 793. 꺼낼 당시에 생가계로 많은 문화재가 나와서 굉장히 놀라운 반응이 있었습니다. 물론 학계나 또 정부나 또한 우리 종교계에서도 굉장히 핫 이슈가 됐었는데요. 그 당시에 고급 또 상류층의 문화를 알 수 있었고 더 나아가서 명주적삼 두벌 세조대왕께서 입으셨던 걸로 나옵니다. These treasures are currently in the possession of the Temple Museum for research purposes. One of them is the blood-stained silk summer jacket. This piece of clothing belonged to King Sejo, and it serves as a proof of the relationship between King Seju and Manjusri. King Seju was the 7th king in the Chosun dynasty and usurped the throne after killing his young nephew. However, shortly after he gained power, he was afflicted with a disease that created sores all over his body. When his illness deteriorated, King Sejo visited Sangwonsa to pray for good health and bathed at a nearby stream every day. One day in a dream, he was bathing in the stream when a young monk appeared and scrubbed his back. When King Sejo woke up from his dream, the sores on his back were gone. It is said that the young monk that appeared in King Sejo's dream was the child Manjusri. 그 당시가 지금처럼 정확히 기록화가 되는 사회도 아니었고 또한 더 나아가서 문수보살 복장물 속에 그런 발언문과 여러 가지 왕실하고 관련된 문화재가 나옴으로써 이미 사실을 넘어선 현정한 사실이 된 것이 증명되고 있습니다. The statue was commissioned by none other than King Sejo's second daughter, Princess Ulisok, and this gave credence to Sejo's story. Songgwangsa Temple in Jeollanam-do Province. There is an old story hidden in the Bulbokjang relics discovered here. When the relics found in the Buddha statue were unveiled in 2009, they took the world by surprise, as some 450 articles dating from the 15th to the 17th centuries were brought to light. From Buddhist scriptures to sarira and precious jewels. It was enough to call the statue itself a treasure chest. What was even more remarkable was that the relics had been preserved very well, despite the passage of time. 이게 2009년도에 관세음보살님 개금을 하기로 결정이 났습니다. 11월 2일 날 개금을 위해서 복장을 이렇게 열었습니다. 그걸 꺼내고 다시 원상태로 복귀했을 때는 굉장히 색이 아름답게 남아 있었습니다. After the treasures were uncovered, the statue was brought back to the temple. This is the statue, and there is a special story of how it was conceived.
The statue was created with the fervent wishes of a certain court lady of the Joseon dynasty. This is her chogori, or traditional upper garment. 실제 시주자는 노씨 예성이라는 나인이고요. 경안군이 상당히 이렇게 어렸을 때부터 고생을 해서 병학하니까 그거를 좀 수명을 연장시키려고 발언했던 것 같습니다. Prince Gyeongan was the youngest son of Crown Prince Sohyun, often called a prince riddled with misfortunes. Gyeongan's suffering, too, has its roots in his father's tragedy. Roughly 400 years ago, in 1636, war broke out between the Manchu Qing Empire and the Kingdom of Joseon. The conflict only came to an end after Joseon surrendered. The crown prince was taken to the Qing Empire as a hostage. He returned to Joseon roughly 10 years later, but died of unknown causes. This was the beginning of his family's woes. His wife was executed on charges of trying to poison her father-in-law, the king. Sohyun's 3 young sons were exiled to Jeju. Gyeongan was only 4 years old at the time. The brothers fell ill during their exile, and the 2 oldest brothers died early, while Gyeongan barely made it alive. The written wishes discovered among the Bulbokjang relics mention the difficulties of his exile. 소윤세자나 그 부인 강씨가 없는 사이에서 그 아들인 경안군이 어렸을 때부터 이렇게 고생하면서 병학한 모습을 보아온 노씨라는 나인에 의해서 허씨나 또는 경안군의 끊임없는 감시 속에서 어떤 일을 행하지 못했을 때 나이 먹은 이제 노예성이 거의 한 300km, 그러니까 천리길도 마다하지 않고 송광사에 와서 발언을 했다는 게 그 경안군이랑 허씨를 위해서 이렇게 발언을 했다는 게 가장 큰 상징이라고 할 수 있습니다. It seems as if Gyeongan's suffering generated sympathy. Wishes for his well-being were found among the relics in the statue. Moreover, these items provided a glimpse into the culture of their time. 네, 직물들이 상당히 여러 조각이 나왔는데요. 이게 8종 정도 이렇게 발견이 됐습니다. 상당히 여러 조각으로 이렇게 원래 이제 옷을 만드는데 사용됐던 비단인데 대부분 다 궁궐에서 사용하는 그런 비단으로 밝혀지고 있습니다. Garments and fabric were discovered among the relics. Why were clothes put in the Buddha statues? 부처님을 이렇게 조성한다 그러면은 인연을 맺기 위해서 부처님에게 드린다는 의미에서 옷을 잘 해가지고 하나 드려요. 그래서 이제 그 복장에다 넣어서 넣게 해주십시오. 이렇게 해서 부처님 이제 이런 옷을 넣기도 하고. These fabrics, found inside the statues, are important resources for textile researchers today. 조선시대 때 정서에 보면 이렇게 평집과 같이 단아하고 깔끔하고 깨끗한 그러한 맛을 한국인들은 좀 선호했던 것 같아요. 그래서 같은 직물을 짜도 화려한 금죽이라든지 뭐 이런 문양이라든지 염색을 놓은 것보다는 평문직으로 해가지고 단아한 색깔, 한 가지 색상 그런 걸 깨끗이 빨아서 이렇게 다듬이해서 입었던 것들이 많이 나와 있죠. 11 pieces of fabric were discovered in the statue at Songgwangsa Temple.
They are historical records that illustrate the characteristics of the fabrics created in the Joseon dynasty. 남색으로 된 이런 조각천들이 황나의 그런 직조 기법으로 제작이 되었으며 이 홍색 직물은 편금실을 집어넣어서 짠 직물입니다. 불로초 위에 목숨 숫자, 즉 장수를 비는 한문 숫자를 직조되어 있는데 상당히 정교하게 되어 있습니다. Hangra is a type of silk gauze. The piece discovered here is the oldest of its kind. Hangra was often used to make summer clothes. It is a fabric that can only be made by hand, even today. With many clothing-related relics being discovered, research into older forms of Korean traditional dress called hanbok is picking up steam. 복식사학적인 측면에서 소재를 개발하는 데 있어서 굉장히 커다란 도움이 될 뿐만 아니라 거기에 나와 있는 그 당시의 그 방직 전체적인 방직 염색 혹은 이제 자수라든지 편문이라든지 그런 것들도 문양 또 색채의 배합 그런 구체적인 전통 과학 기술을 가장 잘 나타내 줄 수 있는 것들은 바로 유물에 의해서 저희가 직접 분석을 하고 실측을 하면서 재현해낼 수가 있습니다. This is Bogwangsa Temple, located in Andong, the home of virtuous scholars in the past. Here, rare artifacts that confirm Korea's rich culture and tradition were discovered. Until the Bolbokjang relics were found, the statue here was just one of many. But when people started paying more attention to Buddhist cultural properties in Korea, this statue became the most recognized wooden statue of Buddha in the nation. An X-ray of the statue revealed a large number of relics, and one of them had the world in awe. It was the Bohyopin Dharani Sutra, a great treasure of Korea, hidden away for more than 1,000 years. It's a woodblock printed Buddhist scripture made in the year 1007. 다라니 같은 폭이 아주 적은 한 6, 7cm 정도로 보는데요. 그걸 연속해서 반복되어서 한 판에 새겨졌더라고요. 그리고 더 중요한 것은 거기에 불화가 판화가 있었다는데 정말 우리의 인쇄술은 정말 고려시대 인쇄술은 정말 대단하다. Bohyopin Dharani Sutra means a secret sarira casket found in the heart of every Buddha. It's Korea's second oldest woodblock print and the epitome of woodblock printing technology of the Goryeo dynasty. Printing culture developed early in Korea. Goryeo, in particular, had the most advanced printing culture of its time and invented the world's first ever metal type some 1,500 years ago. The printing technology of that time is still the subject of much research today. This shop generates awareness of the excellence of the Goryeo era printing technology and practices the same techniques used 1,500 years ago. The letters created meticulously by hand are as beautiful as they are precise, as if made with a machine. The prints of 1,500 years ago are still highly legible today. What secrets are hidden in the printing technology of the Goryeo dynasty?
우리가 보여빈 다란이라든지 팔만대장경 같이 천년 전에 있는 유물을 볼 수 있었던 것은 질 좋은 종이와 그 먹의 그 핵심이 있거든요. 그래서 먹 인쇄는 우리나라가 아마 세계에서 자랑할 수 있는 거고, 그 좋은 그 이미지나 말씀을 천년 이상에 전해줄 수 있는 획기적인 그런 발명품이라고 저는 생각을 합니다. Maybe that's why the world's oldest extant woodblock print is from the Goryeo dynasty. The superiority of Korea's woodblock prints have been acknowledged all over the world. The picture in the Bohyopin Dharani Sutra is Korea's oldest woodcut art, and it highlights Korean woodblock print skills with its intricate details. 여러 가지 판화를 복원을 해봤지만 그만큼 섬세한 판화는 제가 보지도 못했고요. 그렇지만 물론 보여입인 다란이에는 다란이 속에 경전 속에 적은 불하지만 최초의 우리의 판화라는 게 정말 놀랍고 대단하다고 여겨지는 거죠. 그래서 보다 이제 판화라는 것은, 불교의 판화는 경전의 내용을 그림으로 표현한 거기 때문에 일반 한자나 이런 분을 모르시는 분들한테도 그 내용을 그림으로 전해주고 싶은 그런 욕구가 같이 그렇게 병행이 됐다고 여겨집니다. What allowed Bolbokjang to become integral to research on Korean culture and tradition was the relic's remarkable state of preservation. Do these relics hold other secrets we have not yet discovered? 오향 약재 중에 정향은 지금 우리가 향신료로 쓰여지고 있는 약재입니다. 즉 우리가 먹을 수 있다는 거죠. 그 약재에서 나는 향기 성분을 추출해서 방춘, 방균 효과를 실험해 본 결과 굉장히 많은 균과 충들을 제어할 수 있는 것으로 나왔습니다. Ohyang, or 5 cents, was another important component of Bolbokjang and is made up of elecampane, dried clove buds, Korean mint, aloes wood, and frankincense. Among these, dried clove buds are used as a spice and as an ingredient for herbal medicine. 특히 그 주요한 성분 중에는 유게놀이라고 하는 휘발성 화학 유기화물들이 존재했고요. 이제 그러한 성분들이 우리의 귀중한 복장 유물들을 이런 천년의 시간 동안 잘 보존해 온 것으로 보입니다. These ingredients represented wishes for purification and blessings during the Bolbokjang ritual. It turns out that thanks to their germ and insect repellent properties, the relics remained well preserved through all these years. 이런 오향과 오곡과 같은 천연 약재에 의해서 방충 방균 효력이 없었다면 아마도 오랜 기간 동안 그런 귀중한 지류섬유 문화재가 남아있지 않을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 어떤 면에서는 그런 주술적 의미에서는 어떤 이런 약재들이 또 하나의 과학적으로 우리 문화재를 지키는 그런 역할을 수행했다고 생각됩니다. Once Bolbokjang is complete, the statues are ready to be unveiled to the public. It is time for Jomenshik, a rite that gives life to the Buddha statue. It is one of the most magnificent and important rites in Buddhism. Lastly, the monks conduct a rite so that the Buddha, with taintless eyes, may watch over them all. Until this ritual is over, the statues are veiled under a white cone hat. Once the ritual is complete,
it is time to unveil that peaceful smile. These statues are now the true embodiments of the Buddha. Many people have attended the ritual to make wishes before the new statues. Most of the attendants here have made offerings and left their wish notes in the statue. What did they wish for? What stories did they wish to leave behind in Buddha's hands? 나름대로 발언문을 이렇게 써서 넣었는데 개인적으로 이렇게 이제 현실에서 좀 있는 그 어려움 이런 것을 좀 소원을 성취했으면 좋겠다는 이런 바람. 많은 중생과 같이 공동 발심 대원으로 자타일시 성불도를 이루어야겠다는 생각을 오늘 한 번 더 가지게 됐습니다. For a long time, the Buddha will treasure the history made today. How will the future generations look at what was made today? Once again, another piece of history is being written in the Buddha.